how to create, save, and compile an HTML document. First, we need a text editor. Pwedeng Sublime Text, Notepad, Notepad++, or other rich text editor. In my case, I'm using Sublime Text. After natin buksan yung text editor na gagamitin natin, i-type lang natin yung mga necessary tags sa isang HTML document. We have doc type, HTML, 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 head, title, and body. As you can see, laging may open and closing tag yung HTML, yung head, yung body, at yung title. Control S to save the file. Lagay natin siya dun sa HTML folder na ginawa ko kanina. Let's name the file sample HTML. And then yung file extension niya is .html. And save. So yan. Since I'm using Sublime Text, naging color red yung itsura ng mga tags, meaning that these are valid tags. Now, to execute the file, let's write something in the body. Sabihin natin, hello world, hello Philippines. And then Control S para ma-save. Puntahan lang natin yung file kanina, yung folder. Andun siya sa folder ng HTML and then ito yung pangalan ng file, sample HTML. Ngayon, para mabuksan yan, punta tayo sa browser. Pwedeng right-click natin to, tapos open with. Piliin lang natin yung browser na Brave. And then hintayin natin mag-load yung file. Okay. I-minimize lang natin yung browser. And then let's wait for it to compile. And ayun, hello world, hello Philippines. Ngayon, yung title naman, lagyan natin siya ng title. Lagay natin ay sample HTML. And then Control S. Do not forget na i-save lagi yung file bago natin siya i-compile ulit. Ngayon, since na-open na natin yung file sa browser, punta na lang ulit tayo sa browser, tapos i-refresh na lang natin. Notice the title. Ito yung title niya, sample HTML.html. Yung pangalan pa ng file. But if we refresh it, yun yung pangalan ng title. Sample HTML na because yun yung nilagay natin sa title tag. Tapos yung hello world, hello Philippines, yun yung nasa loob ng body tag.